Hallo alle zusammen, wie geht es euch allen? Ich hoffe, Sie sind alle sicher gesund und es geht Ihnen gut, ja? Heute lernen wir den Wortschatz von Kapitel 11 Vom Leben in Städten. Zuerst lernen wir alle Substantive des Kapitels 11. Erste ist der Abfall, bedeutet Waste, das Abgas, Exhaust, der Betrieb, Operation, der Dreck, Dirt, die Fahrbahn, Roadway, das Fahrzeug, Automobile, die Fußgängerzone, Pedestrian Zone, das Gebiet, Area, Territory, der Gehsteig, Sidewalk, die Geschwindigkeit, Speed, Velocity, der Lärm, Noise, der Rand, Edge, Outskirt, das Schaufenster, Display Window, der Schmutz, Dirt, der Stadtteil, Part of Town, das Stadtzentrum, City Center, das Tempo, Speed, das Viertel, Quarter, die Zone, Zone, die Einkaufsstraße, Shopping Street. Der Stadtmenschen, City Person, der Stadttype, City Person, das Studentenleben, Student Life, der Landmenschen, Country Person, der Stadtgarten, City Garden, die Backstube, Bakery, der Bauhof, Construction Yard, der Dienst, Work, Service, die Fahrerin, Driver, Female Driver, die Frühschicht, Morning Shift, die Hochtorin, Full Speed, der Korb, Basket, der Lehrlings, Apprentice, Training, der Magazinbericht, Magazine Report, der oder die Obdachlose, Homeless Person, die Operation, Operation, Surgery, das Reinigungsfahrzeug, Street Cleaning Vehicle, die Übernahme, Urban, der Weg, Way, Path, der Fahrer, Driver, der Nachtdienst, Night Shift, der Sozialarbeiter, Social Worker, der oder die Arbeitssuchende, Job Searcher, der Ausbildungsplatz, Training Position, die Einkommensstruktur, Income Distribution, die Informationsquelle, Information Source, der oder die Interessierte, Interest, der Investor, Investor, das Kriterium, Kriterion, die Liste, List, das Ministerium, Ministry, der Rang, Rank, das Ranking, Ranking, der Rankingplatz, Ranking Position, das Städte-Ranking, City Ranking, die Freizeitmöglichkeit, Recreational Opportunity, das Gehaltsniveau, Salary Level, der Themenbereich, Topic, Subject Area, das Unterthema, Subject Topic, die Zufriedenheit, Satisfaction. Der Kursort, Course Location, der Zusammenhang, Kontext, die Öffnungszeiten, Opening Hours, der Freitag, Holiday, die Ahnung, Idea, die Attraktion, Attraction, das Bütchen, Kiosk, die Bude, Booth, die Chips, Chips, das Currygewürz, Curry, der Dialekt, Dialect, die Etage, Lever or a floor or a story, die Flucht, Escape,
Das Hühnerfleisch, chicken meat. Der Krimi, crime story or a crime film. Der Laden, shop. Der Magen, stomach. Der Sandwich, Der Stadtführer, city guide. Die Stammenkneipe, local pub. Der Täter, offender. Der oder die Tote, dead person. Die Freizeitaktivität, leisure activity. Der Tourismus, tourism. Der Geschäftspartner, business partner. Die Geschäftspartnerin, female business partner. Die Spalte, column. Das sind also alle Substantive von Kapitel 11. Jetzt lernen wir die Verben von Kapitel 11. Angehen, geht an, ging an, ist angegangen, here to concern. Erwachen, erwacht, erwachte, ist erwacht, to awaken. Aufhalten, hält auf, hielt auf, hat aufgehalten, to stop, to hold up. Hineingehen, geht hinein, ging hinein, ist hineingegangen, to go in. Aufwachen, wagt auf, wagte auf, ist aufgewacht, to wake up. Geschehen, geschieht, geschah, ist geschehen, to happen, to occur. Ansehen, sieht an, sog an, hat angezogen, to attract, to pull in. Bewerten, bewertet, bewertete, hat bewertet, to evaluate. Dienen, dient, diente, hat gedient, to serve. Einigen sich, einigt sich, einigte sich, hat geeinigt, to agree, to settle. Anlächeln, lächelt an, lächelte an, hat angelächelt, to smile at. Festnehmen, nimmt fest, nahm fest, hat festgenommen, to arrest. Hinunterrasen, rast hinunter, raste hinunter, ist hinuntergerast, to rest down. Knurren, knut, knute, hat geknut, to rumble. Vernehmen, vernimmt, vernahm, hat vernommen, to question, to examine. Mitteilen, mitteilt mit, teilte mit, hat mitgeteilt, to teil, to notify. Recht geben, gibt Recht, gab Recht, hat Recht gegeben, to agree, to concede. Offen lassen, lässt offen, ließ offen, hat offen gelassen, to leave open. Einigen, eigelt ein, eigelte ein, hat eingeeigelt, to shut oneself away. Sein, ist war ist gewesen, to be over. Bis jetzt haben wir alle Substantive und Verben von Kapitel 11 gelernt. Jetzt werden wir einige Adjektive, Adverbien und andere Verben von Kapitel 11 lernen. Erste ist dauernd, constantly, interkulturell, intercultural, nie mehr, no more, städtisch, urban, unruhig, unsettled, uneasy, üblich, usual. Sonstige, other, vordere, front, allerdings, tough, Kjolsch, längst, long ago, freundlich, friendly,